Hi, good morning. We are going to learn the story The Inheritors of the Earth, written by the Malayalam story writer and the novelist Vaikom Muhammad Basheer. Vaikom Muhammad Basheer was born in 1910 and died in 1994 at the age of 84. Abdul Rahman Muhammad Basheer is the original name of Vaikom Muhammad Basheer, and he was born at Talayola near Vaikom. He is a writer, humanist, active freedom fighter, traveler, and an observer of men and manners. He was imprisoned for participating in the Salt Satyagraha, Uppu Satyagraha, and he is fondly called as the Sultan of Baipur as he settled in Malabar. Vaikom Muhammad Bashir settled in Malabar in Baipur and he became known as the Sultan of Baipur. He is a novelist, short story writer, essayist, and playwright. His style of writing is idiosyncratic and path breaking yet down to earth. The major works written by Vaikom Muhammad Bashir are പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ബാല്യകാലസഖി, എൻറ്റുപ്പപ്പായ്ക്കൊരാണി ഉണ്ടാർന്നു, ശബ്ദങ്ങൾ, മതിലുകൾ, ജന്മദിനം, പ്രേമലേഖനം, അനർഘനിമിഷം, etc. He was awarded Padma Shri in 1982 Sahitya Academy Fellowship and he won Kerala State Film Award for Best Story. The story Inheritors of Earth, bhoomiyude avakasikal, is written in typical Basheer style, interspersed with wisdom, wit, philosophy, and humor. Basheer and his wife occupy the extreme ends of the spectrum with regard to the way they view nature. They had two opposing worldviews. The former being an idealist, Basheer was an idealist, and the latter, his wife, was a pragmatist who lives on practicality. Bashir problematizes these extremes and advocates the need for an ideology of mutual coexistence. The character of Bashir appears to be eccentric, but his understanding of nature and creation is one of all encompassing companionship and harmony. Bashir and his wife had bought 2 acres of land in Baipur and lived there. So the story, Inheritors of Earth, is based on his experiences at Baipur. The author was the owner of a 2 acre plot with coconut palms and an old house. This story is a memoir, as the subject matter of the story is author's own land, where the uh, creatures of all sorts invaded to bring about the responses of human nature. A memoir signifies the events that the author has known or witnessed as and also from the private diary or journal, which is a day-to-day record of the events in one's life. The story, The Inheritors of Earth, highlights the role of the materialistic man who, under the disguise of being titled as the crown of creation, has tried to curb the activities of birds, animals, and insects, important and integral part of the world, devoid of which a man is simply handicapped. The author has finally exposed the greed of a man when he took up the arms to control the growth of other creatures. He believes that the gun is a symbol of cruelty. Man should not have invented it. The story is not only about the cruelty of a man, but also the superstition of older folks. The objective of the story is to propagate the divine message of the Creator that every creature is the rightful inheritors of the earth and man must enjoy their presence and not use might to distort and holy and balanced system of nature. Nature is a holy and balanced system, so man should not use his might, his power,
his greed to destroy or to enjoy his life on earth. We know വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന ഈ കഥ. സകല ജീവികൾക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരേ അവകാശമാണുള്ളത് എന്ന ആശയം ഈ കഥയിലൂടെ ഇദ്ദേഹം വളരെ സരസമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് ഭൂമിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്ന മിഥ്യാധാരണയുടെ പുറത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തികളോടുള്ള ബഷീറിൻ്റെ അതൃപ്തി നമുക്ക് ഈ കൃതിയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. 2 ഏക്കർ തെങ്ങിൻ പറമ്പും അതിലൊരു വീടും സ്വന്തമാക്കിയ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ബഷീർ തേങ്ങാ വിൽപ്പനയിലൂടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും മുള്ളുവേലിയുടെയും ഇരുമ്പ് ഗേറ്റിൻ്റെയും ഷാൻ എന്ന ഉശിരൻ നായയുടെയും പിൻബലത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുദ്രപത്രങ്ങളിലൊന്നും ഒപ്പുവയ്ക്കാത്തവരും മുള്ളുവേലികളെ മാനിക്കാത്തവരുമായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, ഒരു കൂട്ടർ, അവർ അധികാരത്തോടെ കടന്നു വരുന്നതാണ് കഥയുടെ തുടക്കം. ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ആഗതരാകുന്ന പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും തുടങ്ങി ചിതലുകളും എലികളും കൊടിയ വിഷമുള്ള കരിന്തേളുകളും അടങ്ങിയ ഇക്കൂട്ടർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യമാവുന്നിടത്താണ് കഥാസാരം. ആദർശവാദിയായ കഥാനായകനും പ്രായോഗിക ചിന്താഗതിക്കാരിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിവാദങ്ങളും നിരായുധനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായതയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കഥയെ കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാക്കുന്നു. സർവചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള വാത്സല്യവും കഥയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Now we shall have a look at the story. So, the author Basheer has bought 2 acres of coconut orchard in Baipur. The story begins like this. When the sole ownership of a small plot of land, 2 acres of coconut orchard, was established, I thought that my future was safe. The old house can be repaired. The family expenses can be met by selling coconuts. There are jacks and mangoes. Woods supply enough food. An old well full of good water. Will life be ever fear-free? A huge amount of money has been spent on stamp paper duty and registration expenses of the land purchase. As the government promises all protection for the landowner, this is not unfair. Land and house taxes are promptly remitted. Encumbrances regarding the property, that means matters regarding property, have been cleared. All the 3 title deeds are safely kept in the chest under lock and key. Nobody in the whole world can make any claim on this property. The government has given firm assurance. Here there are mango and jack trees, also guava, cashew, sapota, and custard apple trees. Moreover, trees like teaks and pines too. The front yard is outlined by flower plants like champaka. The plot is fully fenced by iron wire. The front gate is made of strong steel. 2 sides of the gate are guarded by blossomed bougainvillea. From the gate to the front door, all over the courtyard, there is bright white sand. A fiery dog guards the house and the plot. Domestic dependents, goats, cows, fowls, and cats are here. I have a wife and children. All depend upon the coconuts for living. So, this is the beginning of the story. He narrates the members of his family, the animals, the plants, the trees, the sand, the white sand in his yard, the dog who guards his 2 acres of land, the iron fence, everything is being described. Now, before going any further, we must have a taste of the original Malayalam story, the writing style of Basheer. This is a translated version. We should be having knowledge about the original writing style of Basheer, which is exemplary. So look at the Malayalam story. So the story begins like this. We have already seen the translation. Now look at the
ഒറിജിനൽ വേർഷൻ. ഭൂഗോളത്തിൽ ഇച്ചിരി പിടിയോളം ഭാഗത്തിൻ്റെ ആജീവനാന്ത അവകാശിയായി തീർന്നതോടെ ഭാവി ജീവിതം സുരക്ഷിതമായി എന്ന് ദൃഢമായി തന്നെ വിശ്വസിച്ചു. സംഭവം 2 ഏക്കർ തെങ്ങുംപറമ്പാണ്. നന്നാക്കി സ്റ്റൈലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പഴയ വീടുമുണ്ട്. തേങ്ങ വിറ്റ് എല്ലാ ജീവിതാവശ്യങ്ങളും നേടാം. കുറേ മാവുകളും 2 വരിക്കപ്ലാവുമുണ്ട്. വീട്ടാവശ്യത്തിന് വിറക് പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പുരാതനമായ ഒരു കിണറുമുണ്ട്. നല്ല വെള്ളം സുലഭം. ആകെ കൂടി ജീവിതം പരമസുഖമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്, എന്തു പറയാൻ, ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ഇച്ചിരി പിടിയോളം കഷണം വാങ്ങിയ വില മുഴുവനും തീറാധാരത്തിൽ കാണിച്ചതിനാൽ ഭീമമായ സംഖ്യയ്ക്ക് മുദ്രപത്രങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു. അതായത് വലിയൊരു സംഖ്യ നിലവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം. ഭൂവുടമയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടതല്ലേ? വീട്ടുനികുതിയും പറമ്പിൻ്റെ നികുതിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീ പിടിച്ച വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ കഷണം ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഉടക്കുകളും തീർത്തിട്ടുമുണ്ട്. മുന്നാധാരങ്ങളെല്ലാം സഭദ്രം പെട്ടിയിലിരിക്കുന്നു. ഭൂഗോളത്തിലെ ഈ 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് ക്ഷീരപഥത്തിലോ സൗരയൂഥത്തിലോ അണ്ടകടാഹത്തിലോ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലോ മറ്റാർക്കും തന്നെ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. ഈ സംഗതി നാട് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പു തന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ തെങ്ങുകളും മാവുകളും പ്ലാവുകളും മാത്രമല്ല, പേരകളും കശുമാവുകളും മുരിങ്ങകളും പുളികളും പപ്പായകളും സപ്പോട്ട മരങ്ങളുമുണ്ട്. പിന്നെ ആറ്റമരങ്ങളും റുമാൻ മരങ്ങളും, കൂടാതെ തേക്കുകളും പൈൻ മരങ്ങളുമുണ്ട്. ഗോൾഡൻ ചെമ്പകവുമുണ്ട്. മുറ്റത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ പൂച്ചെടികൾ, പനിനീർ ചെമ്പകങ്ങൾ, പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മറ്റു ചെടികൾ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് 2 ഏക്കർ പറമ്പിൻ്റെ 4 വശവും ഭദ്രമായി മുള്ളുവേലി കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടച്ചുറപ്പുള്ള ഇരുമ്പ് ഗേറ്റും ഗേറ്റിൻ്റെ 2 വശവും വെള്ളയും ചുവപ്പുമായി പുഷ്പിച്ച് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബൊഗെയ്ൻവില്ല. ഗേറ്റ് മുതൽ മുറ്റമാകെ വെള്ളമണൽ. പറമ്പിനും വീടിനും മറ്റു പൊതുകാവൽക്കാരനായി ഒരു ഉശിരൻ നായയുമുണ്ട്, ഷാൻ എന്ന പേരിൽ. പിന്നെ ആശ്രിതരായ കോഴികൾ, പശുക്കൾ, ആടുകൾ, പൂച്ചകൾ ഇവരെല്ലാവരുമായി ഒത്തൊരുമിപ്പോടെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നു. മക്കളും ഭാര്യയുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സുഖസമ്പൂർണമായ ജീവിതം തേങ്ങകളെ ആശ്രയിച്ചാണ്. മനസ്സിലായോ? തേങ്ങകൾ, അതാണ് കഥ. So we come back to our English version. Now you can understand മലയാളം കഥയുടെ എന്തുമാത്രം അതിൻ്റെ ഭംഗിയും ജീവനും ചോർന്നിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാം അല്ലേ? ആൻഡ് see here, encumbrances regarding the property have been cleared. All the 3 title deeds are safely kept in the chest under the lock and key. മുന്നാധാരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 3 ആധാരമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് മുന്നാധാരം. We know. So translation has got so many limitations. ബഷീറിൻ്റെ സ്റ്റൈല്, ബഷീറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഷാ ശൈലി, അത് മലയാളത്തിലല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ബട്ട് we are learning the story in a different context. We are learning it as a part of nature anthem, the importance of preserving nature. So when you learn Basheer, try to learn it in original Malayalam version. That is exemplary, superb style of Basheer. Okay, we are moving forward. Coconut plants are watered punctually and properly. Water and good manure make them give good yields. The sight of luxuriant, tender cocoa palm fruits brings brightness to our faces. May the prices increase, let the coconuts ripen. Days and nights of hopes and happiness. So, Basheer's and his family's life is dependent upon these coconuts. തേങ്ങകളിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. ബഷീർ പറഞ്ഞല്ലോ, തേങ്ങകൾ അതാണ് എല്ലാം. Their happiness, their life, everything is depending upon these coconuts. They are waiting for the coconuts to ripen, get the prices of coconut increased, and to sell them and get the money and to lead a happy life. Yet, am I the only claimant of this small piece of global soil? Are there other claimants who do not respect the government and well-stamped title deeds? How do they assert their claims upon this 2-acre plot? So, am I the single sole author of this land? The government says that
I am the only owner of this land. But there are so many other animals and insects who consider this 2 acre land as their own. Birds and butterflies are the first to enter. Innumerable birds and flies, countless birds and flies. Birds chirp from the branches of trees and plants. Butterflies of various colors brighten the courtyard. They had inherited this universe centuries and centuries before mankind. Anyway, I do not try to drive them away. But the crows, they do steal food from the kitchen. They have built nests on two coconut palms, laid eggs too. So I permitted all the birds and insects like butterflies, then birds, chirruping birds, and every kind of such things. But two crows, they come and steal food from our kitchen, and without my permission, they have made their nest on ടു പാം ലീവ്സ് തെങ്ങോലയിൽ എൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ വീട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബഷീറിന് ഈ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ എന്തുമാത്രം പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു, എന്തൊക്കെ മുദ്രപത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൂലാമാലകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാക്ക, രണ്ട് കാക്കകൾ യാതൊരു അനുവാദവും ഇല്ലാതെ അവരവരുടെ വീട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ബഷീറിൻ്റെ പറമ്പിൽ. Cries of crows are unbearable. Crows lift the chicks. Kites also come to pick chicks. They wait in the coconut trees. So വേറെ ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട്. They steal their chicks. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. So here, there is a bird that squats on the branches of the mango tree, targeting the chicks. Mongooses are in plenty, hiding in bamboo woods for gulping down the poultry. Jackals dwell in the woods adjacent to the bamboo to catch the fowls. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ തിന്നാൻ, മറ്റ് ജീവികളെ ഫൗൾസിനെ കഴിക്കാൻ, അങ്ങനെ ഒരു ആവാസ ശൃംഖല തന്നെ ബഷീറിൻ്റെ പറമ്പിലുണ്ടെന്നാണ് ബഷീർ പറയുന്നത്. ഇവരൊന്നും ഈ പറയുന്ന പൈസ കൊടുത്തിട്ടല്ല ഈ 2 acre ലാൻഡിൽ വന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. Apart from these winged and poly-legged claimants of my 2 acre plot, a terrible creature suddenly appears. It has no legs, no wings. It is noon and there is good sunlight. The dog barks and house fowls bawl. As birds howl, oh, what carelessness! I stepped right into the front of a horrible cobra. So, dogs barks and house fowls bawl. All the animals started to make noise. They cried. And what was that? It was a cobra, a horrible cobra. ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പായിരുന്നു. With dignity, the cobra raises its head, spreading its hood. പത്തി വിടർത്തി ആടിയത്. What can I do? How shall I handle the toxic snake? No tools, only bare hands. Man, what a weak creature. Man is a weak creature. Shall I consult my wife? Let her bring a stick. I can kill and bury the snake. But is it right? Entire lives, things, in fact, all diverse worlds are God's creation. Snake's creation was not different from man's. Snake is one of the inheritors of the earth. This worldly life demands co-living. Should I follow this principle? But cohabitation with a snake is impossible. Poison, a poisonous bite kills. Hello, snake, go away from this plot of land. You have no right here, said Basheer to the snake. Where shall the snake go? Neighboring plots have their own owners. They will harm the snake. The entire globe, piece by piece, has been possessed by humans. Let the snake live wherever it can. I don't mind. But it is deadly poisonous. Be alert. Walk carefully. Keep a torch if it is dark. So the snake cannot go anywhere because the entire globe is divided into pieces of lands and men have made their claims over this land. So everywhere, if a cobra is being spotted,
It might be killed by human beings. A bit later, the snake withdraws its hood and retreats. The goat pursues, barking through the hole in the fence. The snake disappears. So, a bit later, the snake withdraws its hood and retreats. The dog pursues, barking. Through a hole in the fence, the snake disappears. Coming from the smoky kitchen with reddened eyes, my wife asks, "The dog has barked and the birds have let out frantic chirrups. Was there any snake?" "Yeah, comrade cobra. സഖാവ് മൂർഖൻ വന്നതാണ് എന്നാണ് ബഷീർ ഭാര്യയോട് പറയുന്നത്. "Beaten it to death? തല്ലിക്കൊന്നോ?" "Nothing doing. It is one of God's creations. Let it live. It is also an heir to this globe. Devil or deity, mind our children. They run about and play here. If the snake comes to our plot, it should be beaten to death." ദൈവമോ പിശാചോ എന്തോ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ കളിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടൊരു പാമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തല്ലിക്കൊന്നേ പറ്റൂ എന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു. It is easy to destroy a life, but impossible to recreate. It's a very important statement made by Basheer. It is easy to destroy a life, but impossible to recreate. We all know, whether it is a silly living thing like an insect, or a human being, or an elephant, or anything, or a plant, it is easy to destroy, but it is impossible to recreate. Ask the Almighty why He had created the poisonous creatures. There are billions of creatures like elephants, tigers, lions, boars, bears, bison, hippos, crocodiles, camels, horses, and chimpanzees. For what purpose are they created? Who knows it? We must try to live without killing others. So, Basheer is advising his wife. ഈ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട്. പോയിസണസ് സ്നേക്കിനെ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം ഓരോ പേർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ബഷീർ പറയുന്നത്. She remarks, "I don't know whether with regret or ridicule. What a new idea. Spiders, lizards, chameleons, and scorpions are everywhere inside the house. Termites eat away the fences. Books and clothes are eaten by them. Rats trouble us with their own ways. The electric wire to the radio is snapped by the rats. Crickets and ants fill this house. This is the proper time to worship animals. No, I do not worship animals." ഭാര്യ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ്. ഭാര്യ പറയാണ്, ഈ വീട്ടിലെ ഇല്ലാത്ത ജന്തുക്കളൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് ജന്തുക്കളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിലെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ്. ചെതല്, ഉറുമ്പ്, തേള്, പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം ഇൻസെക്ട്സും ഈ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നാണ് ഭാര്യ പറയുന്നത്. A section of humans worship serpents. Snakes are deified and adored. A super god lies upon a serpent. അല്ലേ? പാമ്പിന്റെ മുകളിൽ ശയിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഗോഡുണ്ട്. ചിലര് പാമ്പിനെ ദൈവമായിട്ട് പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്. സർപ്പക്കാവുകളുണ്ട്. Around the neck of another great god, a serpent coils. ശിവന്റെ കഴുത്തിനു ചുറ്റും പാമ്പുണ്ട്. Mouse is the vehicle of yet another god. Certain human beings adore certain other animals. There are yet some others who believe the earth to be the mother goddess. They view the sun and the moon as gods. Earth is flat to some. Beliefs are diverse. വിശ്വാസങ്ങൾ പലതരത്തിലാണ്. ചിലര് ഏർത്തിനെ മദർ ഗോഡസ് ആയിട്ട് പൂജിക്കുന്നു, ചിലര് മൂണിനെയും സണ്ണിനെയും ഒക്കെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു, ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമി ഉരുണ്ടതല്ല, പരന്നതാണ്. അപ്പം വിശ്വാസങ്ങൾ പലതാണ്. There are monotheistic and polytheistic believers. ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും പല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. Atheists are also there. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഉണ്ട്. നിരീശ്വരവാദികൾ. There are quarrels over such beliefs. Murders multiply. Earth is a globe and it rotates without an anchor or axis. Days and nights occur according to the exposure, proximity, and remoteness of the sunlight.
One day the sun may become dark and the earth may die. Planets may collide and perish. Then it may be infinite and eternal darkness. The first to be created might be darkness, then light. Light and heat. All living beings are the descendants of light and heat. Termites, spiders, trees, ants, snakes, and humans. So that paragraph is important. Basheer is speaking about the birth and the extinction of our earth. So we know we have learned in our first year in Issues That Matter, we learned in Richard Leakey's essay, Does It Matter? We learned about the sixth extinction of human beings. We are going to extinct. And the reason for that sixth extinction, as was the case of many other extinctions, may be asteroid collision. So Basheer mentioning about all these things, planets may collide and perish, then it may be infinite and eternal darkness. The first to be created might be darkness, light and heat. So universal truths, philosophy, everything has been described in very simple language by Basheer here. My wife comes. Squirrels and crows take away the ripe jackfruits. Birds and bats eat fruits, guava, sapota and custard apples. ഭാര്യ വന്ന് പറഞ്ഞു, അണ്ണാനും കാക്കയെല്ലാം ചക്കയെല്ലാം കുത്തിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, പേരയ്ക്കയും സപ്പോട്ടയും കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിൾസും എല്ലാം കൊണ്ടുപോവാണ്. It is the right thing. Without an anchor and axis, God has maintained crores of planets, and that same God has created everything for the earthly beings. Fruits, tubers, corns, grasses, flowers, water, wind, then heat and light. All animals and birds have claims upon the earth's produces. She asks, Do you mind if I say something? Certainly not. People like you may better remain bachelors. വലിയ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വിരോധം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, ഉറപ്പായിട്ടും ഇല്ല, നീ പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നില്ല, കല്യാണം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഈ ചെതലിനെയും കാക്കയെയും അണ്ണാനെയും ഒക്കെ വളർത്തി ജീവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ഭാര്യ സർക്കാസ്റ്റിക്കലി പറഞ്ഞു. A man without wife and children can live in caves and meditate in silence. I am ready to be in a cave if somebody like you is with me to provide food and drinks, said Basheer. നമുക്കിതിൻ്റെ മലയാളം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ? എങ്ങനെയാണ് ബഷീർ അത് നറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാര്യ ചോദിച്ചു, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മുഷിയുമോ? ലവലേശം മുഷിയില്ല, കാച്ച്. നീ കാച്ചിക്കോ എന്നാ പറയുന്നത്, നീ പറഞ്ഞോ. എന്നാലേ ഭവാനെ പോലെയുള്ളവർ കല്യാണം കഴിച്ച് വീടും കുടിയും ഭാര്യയും മക്കളുമായി കഴിയാതെ കാട്ടിൽ വല്ല ഗുഹയിലും തുണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അനങ്ങാതിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്. തിന്നാനും കുടിക്കാനും പുറം മാന്തിത്തരാൻ നീയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് ഗുഹയിലും ഞാൻ താമസിച്ച് ഘോരം തപസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടായ ഈ ഗുഹ മതി. പക്ഷെ പാമ്പും പഴുതാരയും തേളും അരണയും ഈ ഗുഹയിൽ കടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അതിനെയൊക്കെ അടിച്ചു കൊല്ലണം. നിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. 500 കൊല്ലത്തിനകത്ത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ജന്തുക്കളെയും പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം മനുഷ്യർ കൊന്നൊടുക്കും. മനുഷ്യൻ മാത്രം ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കും. എന്നിട്ട് ഒന്നടങ്കം ചാകും. അത് സാരമില്ല, അന്നല്ലേ, ഒന്ന് എണീറ്റ് വന്ന് ആ പഴുത്ത ചക്ക ഏണി വെച്ച് കയറി ഇങ്ങിട്ടതാ, ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും പശുക്കളും തിന്നട്ടെ. സോ അതാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ Basheer and his wife. See, the first to be here. I am ready to be in a cave if somebody like you is with me to provide food and drinks. If so, this cave, our home, is better than any other cave. But snakes, centipedes, and lizards should not be allowed to encroach. They have to be beaten to death. നമ്മുടെ വീടൊരു ഗുഹയാക്കി നമുക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഗുഹയിൽ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ക്ഷുദ്രജീവികളൊന്നും വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. വന്നാൽ ഞാൻ അതിനെല്ലാം അടിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് ഭാര്യ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. Every day we see the deeds of those who agree with you. Within a span of 5 centuries, men will kill and wipe out animals, birds, and all living beings upon this earth.
only humans will remain. Let it be so. Now you take the ladder and go to that jack tree. Climb and pick the ripe fruit. My children and I can have that. Pardon me, birds. Pardon me, squirrels. പക്ഷികളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. അണ്ണാന്മാരെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. Chanting so, I climbed the jack tree and brought down the ripe fruit. Wife, children, and I consumed the honey sweet jackfruit. തേൻ വരിക്കയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആണ്. ഐ എന്നാണ് ബഷീർ ത്രൂ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും അല്ലേ? Now, praise to the glory of God, she says. Don't sit in the idle thought. Look after our landed property. The welfare of the birds and animals will be looked after by the Creator. Listen, when I tried to burn the red ants which started to dig holes near the walls, you stopped me. Now they have entered our house. Wooden beams of this roof are eaten by termites. We have to kill the termites and ants. So, in the beginning itself, we have learned that Basheer had bought 2 acres of land and an old house. സോ ഇതൊരു പഴയ വീടാണ്. ദേ ഹാവ് ടു റിപ്പയർ ദാറ്റ് ഹൗസ്. ഇപ്പം തന്നെ ഉറുമ്പുകളും ചെതലുകളും ഒക്കെ അരിച്ച് വീട് ഒരുമാതിരി നിലം പത്താറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വൈഫ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അണ്ണാനെയും ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ, അവരെയൊക്കെ ദൈവം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തോളും. നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്തേ മതിയാകുള്ളൂ. വി ഷുഡ് കിൽ ദീസ് ഇൻസെക്ട്സ്. I won't kill anything. Those who trouble us should be wiped out. No, treat them with love. I feel like embracing the universe with love, Basheer said. If so, reckon that the wife and children are also part of this cosmos. Okay, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സ്നേഹം കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യണം, പൊതിയണം എന്നാണ് ബഷീറിന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും ഈ ലോകത്തിലെ പെട്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരുതിക്കോളൂ. ബഷീർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കി, ഇറ്റ് ഇസ് ടു നാരോ എ തോട്ട്. എൻ്റെ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറുതാക്കി ചുരുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഷീ റിപ്ലൈഡ് ഒഫൻഡഡ്, ഓക്കെ ദെൻ ബി ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ്. വിശാല ഹൃദയനായിക്കോളൂ. Something happens that night, a trespassing into my home. After a good supper, we have all gone to bed. It is summer. I start reading. Cosmos broadens before me. Flies, beetles, cockroaches, crickets, fireflies. Do all these reside in my house? Maybe they enter through the windows. Mosquitoes and bed bugs are permanent settlers. മൂട്ടകൾ, കൊതുകുകൾ, അതെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളവരാണ്. A mosquito squats on my hand and siphons blood. They are created to draw and drink the blood of animals. It is a bit painful and distressing. If one strikes a mosquito, it will die. No, let it drink. It may destroy men, destroy this house also. But then, who built this house? How many must have died here? So with this, we shall wind up this section. We shall continue the story in the next section. Thank you.